Кто пользовался Даркнетом? Что вас больше всего удивило? Какой-то чувак продавал морковь, настоящую обычную морковь. Он писал, что просто хочет расширить свой бизнес. Настолько обыденное объявление, что это пугало. Я нашел сайт, где продавалась продукция Apple. Там был раздел «Вопросы-ответы», и кто-то задавал такой вопрос: «Почему у вас все так дешево?» Ответ был: «Весь товар краденый». Итак, в году 2008 я просматривал ссылки в Tor в поисках чего-нибудь интересного. В основном это были циничные форумы о каннибализме и еще куча всяких сайтов, в которых не было ничего интересного. Наткнулся на один довольно странный сайт. Это были данные какой-то фирмы, сохраненные в виде форума. От любопытных глаз эти данные спасало только то, что сайт был на домене Onion. Но попав на сайт, можно было ознакомиться со всеми данными сайта и пройти по всем ссылкам. На сайте были все данные фирмы за несколько лет. Бухгалтерские отчеты, архивы электронной почты, записки, справочники сотрудников и обновления к ним, файлы отдела кадров, в общем, вся информация компании средней руки, которую можно было бы поместить в форум, если бы вам пришло в голову использовать его в качестве веб-сервера. Мне это показалось странным, поскольку на общедоступном форуме были размещены все данные, которые можно было бы использовать в корыстных целях. Может быть, все это выложил какой-либо обиженный сотрудник фирмы? Может быть, кто-то сделал это, чтобы навредить фирме? Это показалось мне очень странным. Затем в нижнем углу форума я нашел еле заметную ссылку и прошел по ней. Так я наткнулся на форум, где обсуждался этот форум. Оказалось, что это такая ролевая игра. Вся эта фирма со всеми мельчайшими подробностями ее работы была выдумана людьми, которые играли роли ее владельцев, сотрудников, клиентов и партнеров. В игре участвовало от нескольких десятков до 200 человек. Администратор сайта был генеральным директором компании и всегда говорил от лица руководства. У сайта также был главный администратор, который числился директором совета акционеров. Все прочие играли роли сотрудников. Менеджеры, супервайзеры, секретари, отдел кадров, пара айтишников, бухгалтера и т.п. Эти люди явно разбирались в мельчайших деталях ведения бизнеса и делали это на форуме чисто для развлечения. Таким образом, обычная ролевая игра в фирму – это самое странное, что я видел в Даркнете. Я сама этого не видела, но слышала, что в Даркнете есть или был сайт для знакомств, после регистрации в котором вам присылают футболку, которую нужно носить в течение 3 дней, и все это время нельзя принимать ванну или душ, а потом нужно отправить ее обратно. После этого вам присылают футболки других людей, и вы выбираете себе того, с кем хотите встречаться, по запаху. Все это основано на какой-то теории о том, что симпатии зависят от феромонов, исходящих от человека. Мне кажется, этот сайт можно было разместить и в видимой сети. Меня больше всего шокировало то, что Даркнет мало чем отличается от обычного интернета. Очень много неработающих ссылок и споры о фильмах и сериалах. Нашел чувака, который продавал микроволновки, переделанные под цветные: зеленые, желтые, красные, оранжевые. Но потом я забыл, как заходить в Даркнет, и больше там не сидел. Но у чувака был отличный бизнес. Киллеры намного дешевле, чем я думал. Некоторые сайты выглядят почти так же, как и на Web 2.0. Их резюме – это нечто. Драго – гора мышц ростом 195 сантиметров и массой 140 килограммов. Когда он в деле, он любит бесшумно подъезжать к жертве, блокировать и стрелять в упор в стиле убийц-рэперов. В нерабочее время он любит играть в Team Fortress 2 и Roblox. Что удивило меня больше всего? Переходишь по ссылке, на темно-синем фоне появляются названия сайтов. Позади в далекой дымке мерцают звезды. Сайт манит вас фиолетовой кнопкой, на которой написано «Войти». Мое сердце начинает бешено колотиться, и я нажимаю эту кнопку. Добро пожаловать на сайт Даркнета, посвященный интересным фактам о котах. Нажмите стрелку, чтобы узнать много нового о ваших питомцах. Мяу. Я узнал, что кошки охраняют гробницы египетских фараонов, что, на мой взгляд, очень удобно. Чувак со стремянкой, который придет к вам и помоет окна в вашем доме, если вы хорошо ему заплатите. Есть сайт, где можно анонимно открыть свои тайны. Иногда я зависаю там на час, читая чужие секреты. Чаще всего пишут что-то наподобие «я изменила своему парню». Но один пост я никогда не смогу забыть. Это была довольно длинная история, где один парень описывал свою жизнь. Он врач и любит свою работу. Его уважает весь город. У него есть жена и дети. Он счастлив. А еще он серийный убийца. Он с мельчайшими подробностями описал то, что делал с каждой жертвой. Полный трэш. Мне было очень тяжело это читать, но и пройти мимо я не смогла. Блог человека, который примерно раз в неделю постил фотографии кота, которого он приютил, а также немного писал о нем. Я запомнил это, потому что в середине 2016 года я снова читал этот блог, и последний пост был о том, что кот вышел на улицу и попал под машину.
Как-то раз я искала книгу по химии. Среди моих знакомых этой книги не было ни у кого, кроме одного из моих учителей. Зашла на ДАРКНЕТ, чтобы поискать на форумах, ведь именно там можно найти то, что трудно найти и легко потерять. Примерно через 9 дней я нашла книгу. Файл был чистым, без вирусов, а парень, который помог найти ссылку, был очень вежлив. Распечатала файл, получилась почти настоящая книга. Хоть и распечатанная дома, но выглядело все прилично. Однажды мой учитель увидел книгу и очень удивился. Он спросил меня, где я достала книгу. Я все ему рассказала, после чего он смеялся минуты 2, а потом сказал мне: не стоит благодарностей. Оказалось, что он был одним из модераторов того форума. С тех пор мне больше не приходилось покупать книги. Мы с друзьями время от времени заходим в глубокий интернет. Оказывается, большинство сайтов там похожи на обычные типа eBay, только продают там в основном запрещенные товары, которые, к слову, стоят недешево. Самое странное, что нам попадалось – сумка из волос одного мужика. То есть он обрезал собственные волосы, сделал из них сумку и выставил на продажу. Там можно купить несколько грамм золота всего за несколько баксов. Это золото добывается в Африке рабами, которые работают за еду и крышу над головой, и привозится к нам. Там также много статей, написанных различными политиками и экспертами о коррупции или каком-нибудь открытии. Но также есть статьи, где написано о том, как приготовить человеческое мясо, какие части человеческого тела самые вкусные и как правильно хранить его. В общем, там много интересного, но также много и страшных материалов. Было довольно скучно, много неработающих ссылок, но я прочитала несколько интересных документов о НЛО. Не знаю, фейк это был или нет, но в любом случае было довольно увлекательно. Как-то раз я наткнулась на ссылку на сайт с сотнями фотографий трупов из морга. Но на данный момент хуже всего был сайт, который назывался «Животный кошмар» или как-то по-другому. И он был посвящен проявлениям жестокости животных. Но в целом там довольно скучно, все грузится медленно. Видел много всякой херни, но одна из самых странных вещей, с которыми я сталкивался, это парень, который публиковал рецепты блюд, в которые он добавлял свое семя, а затем скармливал их ничего не подозревающим женщинам. Там был целый блог, но сейчас я не могу его найти. Только фотографии и скриншоты, которые сохранили другие пользователи. Видел выставленные на продажу бумажники из человеческой кожи. Они были до жути аккуратно сшиты. Если только вы не будете активно искать что-либо интересное, вы не найдете ничего даже в малейшей степени странного. Скорость возмутительно низкая, картинки загружаются по частям, про видео вообще лучше забыть. Было бы странно, если бы так называемые красные комнаты действительно существовали, по той простой причине, что сеть не способна обеспечить необходимую для этого скорость. Если вы слышали истории о том, что кто-то в Даркнете наткнулся на необычную чертовщину, даже если это были ваши знакомые, это значит лишь одно, что они намеренно искали это. Вероятность того, что вы случайно наткнетесь на такое, очень мала, если только вы не пройдете по ссылкам, которые кто-то кинул в общем чате или на популярном сайте. Как-то раз увидел форум по бакчейзингу. Это когда люди намеренно стараются подхватить венерическое заболевание и заразить им кого-либо еще. Больше всего писали про ВИЧ и СПИД. Нашел человека, который мог организовать DDoS-атаки, и заплатил ему $5 за то, чтобы он на 30 минут вывел из строя сайт моего друга, просто для проверки. Он уронил сайт друга, и через 5 минут администратор восстановил работу. Я поблагодарил хакера за DDoS-атаку и больше не писал ему. Я встретил еще немало таких хакеров, вы и представить себе не можете, как много людей утверждают, что могут устроить DDoS-атаки. Однако это возможно только если у них под рукой по несколько компьютеров. Я сам не знаю, понадобится ли мне когда-нибудь заказывать DDoS-атаку и по какой причине, но загадывать нельзя. Друг сказал, что не жалеет о том, что устроил проверку защиты своего сервера. Он изменил редиректы, чтобы лучше отражать атаки на случай, если такое случится на самом деле. Так что те $5 были потрачены не зря. Благодаря им его сайт сможет выдержать реальные DDoS-атаки или всплеск трафика. Сайт, на котором можно посмотреть записи с веб-камер пользователей. На этих записях одни сидели в интернете, другие спали. У меня волосы дыбом встали. Вероятно, это были камеры с открытыми IP-адресами. Как-то преподаватель продемонстрировал нам подобное на занятии. Можно даже получить доступ к принтерам и прочему сетевому оборудованию. Однажды я зашел на сайт очень известного центра компьютерных исследований и сумел получить доступ к их офисному принтеру. Порой люди ведут себя очень глупо и беспечно. Если вы не ищете ничего страшного, противного, незаконного, если вы адекватный человек, как и я, то большинство из того, что вы найдете, кроме нерабочих ссылок, будут составлять различные форумы и чаты. Люди, которые сидят в них, обычно довольно вежливы друг к другу, но ненавидят самих себя и ведут пустые разговоры. Также много блогов, авторы которых распинаются на какие-либо необычные темы, типа кибербезопасности. Но в конце концов их размышления сводятся к старым антисемитским теориям заговора. Давным-давно, когда глубокая сеть еще не была особо развита и оставалась неизвестна широкой публике, я наткнулся на своеобразный клуб, где крупные игроки ставили огромные суммы денег на то, что кто-то доживет до определенной даты. Если человек доживал до этой даты, он получал
получал свои деньги обратно и получал намного больше. Но иногда игроки принимали ставку, что значило, что они устанавливают определенный процент от изначальной суммы и попытаются кокнуть человека до установленной даты. Я потерял ссылку на сайт, иначе сообщил бы о них куда надо. Но все это было вполне реально и происходило в жизни, судя по тому, что я видел. Мужчина продавал объятия и другие романтические товары, например, свои услуги мужа или бойфренда на определенный период времени. Меня больше всего заинтересовала возможность посетить сайты журналистов, где они писали без прикрас на такие темы, как беженцы, перебежчики и т.п. Все в виде рассказов от первого лица реальных участников событий. Например, тех, кто сбежал из Северной Кореи, из мексиканского наркокартеля или нелегальных иммигрантов, которые покинули свои опустошенные земли. Все они рассказывали свои истории анонимно. Не ожидала, что проторчу на этих сайтах 4 часа. Очень жаль, что потеряла ссылки, но, увы, в интересах этих людей скрывать такой материал. Но я осталась под впечатлением. Что удивило меня больше всего? Подземная библиотека. Место, где можно достать запрещенные книги, старые книги, новые книги, сомнительные предметы и обыденную литературу. Что шокировало меня больше всего? Возможность просмотра записей взломанных веб-камер по смехотворным ценам. Увидев это, я сразу отключил свою веб-камеру и больше не подключаю. Я видел магазин, который торговал дорогой икрой из Ирана. Видимо, ввозить иранскую икру в США запрещено из-за торгового эмбарго. Но я предпочел заказать соджу, вино из Северной Кореи, на торговлю с которой тоже наложен запрет, если не ошибаюсь. Его доставили в целости, бутылку я до сих пор храню. На вкус напоминало то, как я представляю себе вкус растворителей для красок. Продавали 5 взломанных аккаунтов Netflix где-то за $3. Обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новые суперинтересные обсуждения. Ну а пока предлагаем посмотреть другие наши видео. Alright, everyone's presentations are done. Nick, the manager, said as he tried to move the discussion forward. Excuse me, I haven't. I recently found out something. Nick interrupted me and began to speak. There's apparently someone in this department who didn't graduate high school and is just a part-timer. Meetings should be for employees only. Absolutely right. His lackey, Mike, of course, agreed with Nick. I'm leaving. After leaving the meeting room, I started to shut down my computer. I noticed that an email had arrived, not in my personal inbox, but in the company's shared email. Thinking, there's no point in speaking up, no one will listen, I went home quietly. The next day, I heard a commotion from Nick's desk. He was staring at his computer screen, his face pale. Nick? Is something wrong? Mike looked at the screen with him. And he turned even paler than Nick. Why is he so angry? Knowing the reason for Mike's distress, I thought to myself, serves them right. My name is Adam. My mother passed away when I was in the 9th grade, and I was raised by my father. Well, you could hardly call it being raised. After my mother passed, my father changed. He drowned his sorrows in alcohol, and though he still went to work, he squandered our living expenses on horse racing. Because of that, I had to start working part-time as soon as I entered high school. Every month, I went to the convenience store with bills in hand that couldn't be auto-deducted from my father's account. Even though I endured it because I didn't want to be alone, I reached my limit in my second year of high school and dropped out. I found a live-in job at a distant inn. Thank you for everything. The day I left home, my father, still staring at the TV, spoke. Take care. That was our last conversation. Back then, 18 wasn't the age of majority, so I needed my father's permission to work, and I couldn't hide my place of employment. Yet, my father never visited me even once. I kept working just to survive, and before I knew it, I was 42. Years of hard work paid off, and I was transferred to the headquarters. I was thrilled to be recognized by the company, as I thought I'd be working in the field until retirement due to my lack of formal education. Listen up. Our work can change the future of our employees. Don't drag us down. On my first day after the transfer, Nick, dressed in an expensive suit, spoke sternly. There was a reason for this. Our inn was located in a prominent tourist destination, known so well that everyone in the state could sing its commercial jingle. At its peak, we had 5 locations within the state. But that was long ago. Due to financial difficulties and aging facilities, only the place where I had worked for many years and the original establishment remained.
I was prepared to lose my job anytime, but now there was a glimmer of hope. With the rise of social media, the tourist area where the inn was located started gaining attention again. Depending on how hard the sales department, where I was transferred, worked, we could either thrive or be forced to give up this prime location to the new hotel chains continuously popping up. For Nick, who had switched careers from another industry to strengthen our sales, this was a battle he couldn't afford to lose. I understood why he had to be strict. "I will do my best." Nick sneered at my enthusiastic declaration. "Did you not hear what I said?" "I'm sorry. I thought I was listening carefully." Out of habit from years of customer service, I apologized reflexively, though I had no idea what had offended him. Someone was watching me with a smirk. In this department, there are those who are expected to excel and those who have been shoved here because they have nowhere else to go. You are the latter. It was Mike, the section chief. He's 7 years younger, at 35. But he was called to headquarters much earlier than I was and had been moving around within the headquarters ever since. I'm not jealous, but I can't accept that he's my boss. Graduating from a prestigious university, he has an unusually high pride and caused many problems as a newbie, making things very difficult for me when I was the front desk leader. When I found out Mike was transferred to the sales department a month before me, I was disheartened. Mike is right. With just a middle school diploma, there's not much you can do. Don't even think about achieving results. As if I didn't exist, Nick remarked, "I'm thirsty." Mike eagerly ran to the coffee maker. It seems Mike is Nick's lackey. I regretted being happy about my transfer to headquarters, wishing I had stayed on site forever. Send a direct mail to every company on this list by the end of the day. Nick only assigned me tasks that even a new graduate could handle. What? There are over 1,000 companies. You want me to send to all of them by today? Yes, if you and your fellow misfits split the work, even those with nowhere else to go should finish by today. I glanced at the employees typing away expressionlessly. They were worn out from customer service, only thinking about leaving on time, or were women reassigned after having children, with zero motivation for work. Even Sam, a new graduate from the same university as Mike, who was supposed to be among the expected achievers, had no enthusiasm for the job, having joined the company wanting to do customer service. "I don't care what they say, I plan to quit anytime," he said. Only Nick and Mike were highly motivated, making all the decisions between the two of them. I originally only wanted to work at the inn to survive and had no particular attachment to this job. I swallowed my words, thinking I had no right to reprimand them. About a month after the transfer, Nick told us with a frustrated look. "To commemorate the 50th anniversary, we've decided to create a plan exclusive for one group per day. Originally, Mike and I were supposed to come up with it, but our president, Mr. Thompson, insists on hearing everyone's opinions. So, you all get a chance." As Nick explained, Mike began handing out prints. Make sure not to embarrass Nick. If your ideas are half-baked, you'll have to redo them. It seemed that they had printed his handwritten notes by Mr. Thompson, which included several questions and a section for free responses. It made sense why Nick had to seek our input, given that all responses had to be submitted to Mr. Thompson. We were given a week to think about it, and a meeting was scheduled to compile our ideas. My plan is to let guests enjoy both the old and modern America. Nick began the presentations. Guests would watch a master confectioner at a nearby traditional sweet shop make sweets in front of them. The welcome drink would be premium tea in a bottle. Nick's plan was certainly attractive. After his presentation, Nick called on us to present in the order we were seated. Just as I stood up for my turn. "All right, everyone's presentations are done." "Excuse me, I haven't. I recently found out something." Nick interrupted me. "There's someone in this department who didn't graduate high school and is just a part-timer." He was likely talking about me. I joined the company as a part-timer and was made a full-time employee when I turned 20. That was 20 years ago, so Nick and Mike probably had no chance to know until recently. Meetings should be for employees only. Absolutely right. After that, Nick kept creating opportunities to solicit everyone's opinions, purposefully excluding me from speaking. The meeting unexpectedly heated up and went past the scheduled end time.
A few people asked to leave, and the discussion continued with the remaining few. Still here? Normally, you'd leave in that situation. Though I had no attachment to the job initially, hearing kind words from customers made me want to make them happier. For someone like me, with nowhere to go, the inn was my home and customer service was my life. I felt pathetic about my current self. I'm leaving. I left the conference room and started shutting down my computer. I noticed an email had arrived, not in my personal inbox, but in the company's shared email. Thinking no one would listen to what I had to say anyway, I quietly went home. The next day, while preparing the DM as instructed, I heard a commotion from Nick's desk. In his haste to stand up, he hit his knee on the desk. He stared at his computer screen, his face pale. "Nick! What's wrong?" Mike, thinking he should be the first to rush over, approached Nick while still wearing his coat. He peered at the screen with Nick. And he turned even paler than Nick. Why is he so angry? Who is responsible for this company? Nick, more irritated than ever, asked, and Mike answered without checking. Probably Sam. Sam wasn't there because he was attending a morning training session for new hires. Nick gave up on getting angry and returned his gaze to the screen. They were looking at an email that arrived right after the end of the working day yesterday. Apparently, no one, including me, had checked it before leaving. The email was from a large company that used us for their annual employee trips. The president and executives of that company also frequently used our services personally. President of the company, Mr. Mason himself had declared that neither he nor his company would ever use our services again. Well, some companies cancel their employee trips or stop using our services due to financial struggles. Let's just move on. Mike kept wiping the sweat from his forehead with a handkerchief. Knowing why Mike was so agitated, I quietly watched their interaction. Do you know how much revenue we get from that company? We can find other guests to fill the rooms, but we'll lose the banquet costs, gift shop revenue, rental car fees, and more. Moreover, the gifts were supposed to be prepared by the traditional confectionery shop involved in Nick's proposed plan. If it's known that we incurred such a huge loss at this critical time, Nick's position in the company would be jeopardized. Nick took a deep breath, seemingly trying to calm himself. All right, Mike. Go to New York right now and apologize to Mr. Mason. What? You're coming with me, right? I have urgent work to do. I trust you, which is why I'm entrusting this to you. Please. Mike, believing Nick's sincerity, agreed with a determined look on his face, saying, yes. That's Nick for you. Even if Mike went to apologize, Nick would shift all the blame onto him if the client didn't change their mind. Well, it was Mike's fault to begin with, so it served him right. About 3 hours later, Sam answered a call from somewhere and repeatedly apologized, saying, I'm very sorry. Everyone watched to see what was happening. After ending the call, he informed Nick with a weary tone. When Mike arrived at the client's company, he only made things worse, further infuriating Mr. Mason. He was demanding, get his boss here immediately. It was no wonder Sam was exhausted, dealing with such a call right after returning from training. What is that idiot doing? All right, Adam, you're coming with me. If sacrificing Mike didn't work, then I must be next. Normally, I'd want to refuse at all costs, but I saw an opportunity in this situation. If I can be of assistance, I'd be happy to join you. I obediently followed Nick, and we flew to New York. When we introduced ourselves at the reception, it became clear how serious the situation was, as the receptionist personally escorted us to the president's office. Angry voices leaked through the door, making both Nick and me uneasy. Excuse me. I'm Nick, the supervisor. I understand my subordinate has caused you trouble, and I deeply apologize. Nick, with his experience in the corporate world, knew enough to offer an apology before excuses. However, his customer service skills left much to be desired. I sighed as I saw Mike trembling like a small dog in the corner of the room. What kind of training are you giving your subordinates? Mr. Mason glared at Nick with a red face. The intensity of his gaze made even Nick take a step back. Regrettably, I joined this company only 2 years ago and was unaware of Mike's issues. I should have identified his shortcomings sooner. Indeed. I should have realized sooner.
No sensible person would come to apologize and then give a lengthy presentation on the drawbacks of not using their in. Nick froze, his mouth slightly open. Suspecting the worst, I picked up the documents that had fallen to the floor. It seemed Mike hastily prepared these documents on the plane, listing the disadvantages. Disadvantage 1: if you change the venue for the company trip, employees might suspect it's for cost-cutting reasons, leading to a negative impression. Reading it aloud half-jokingly, Nick snatched the papers from my hand and checked the contents with a furious expression. Among the stack of documents was a receipt from a nearby convenience store's copy machine. I felt a pang of dread, hoping he hadn't shown the receipt as well. What do you think he said when I asked what kind of nerve he had to do this? I'm very sorry. Faced with the dire situation, Nick must have thought there was nothing left to do but apologize. In a voice smaller than I'd ever heard from him, he uttered words of apology. He said, "I'm a Harvard graduate. I don't believe I said anything wrong." Mike! What have you done? Forgetting his plan to pin the blame on Mike, Nick yelled loudly, even in front of Mr. Mason. "I didn't do anything wrong." "You're still saying that? Look at him." Mike pointed at me with a shaking hand. "I was assigned to headquarters in my 20s and now I'm a section chief. This guy only made it to headquarters at 42. Everything I've done proves I was right. So why are we losing the contract?" Having said his piece, Mike collapsed to the floor. "Of course. You were sent there because you had nowhere else to go." Mike never expected to hear such words from someone he looked down upon. He lunged at me, and Nick hurriedly stepped in to stop him. "Mr. Thompson told me Mike is a quick thinker, and to take good care of him." There's no way he was pushed aside. "Don't make things worse here. He didn't say quick thinker, he said only quick-witted, didn't he?" I don't remember that part. I recalled the many troubles Mike caused when he was a newbie. When Mike was on the front line, his pride was so high that he never apologized to customers. Customer service, especially in our job, doesn't work alone. It brings both good and bad situations. If the front staff or housekeepers made mistakes, or the cleaning company didn't properly clean a room, one had to apologize to the customers regardless of personal fault. Mike, in such situations, would never apologize, insisting he wasn't at fault. This often angered customers, and as the front desk leader, I frequently had to apologize on his behalf. He caused complaints and disrupted operations, which is why he was quickly moved to headquarters. In departments where he didn't interact directly with customers, his quick thinking was beneficial and things went well. But it seemed his flaws were starting to show. Corporate reservations are supposed to be entered into the system by the sales representative. But a quick check yesterday revealed that more than 10 items were missing from the client's reservation. The handover document clearly stated what needed to be prepared. Why didn't you enter it into the system? Why do we have to give them special treatment? Filling rooms near the banquet hall, setting up all the food in advance. Specifying the brand of wine, they're too demanding. No wonder he always angered customers, I thought, feeling a headache coming on. Grouping them in rooms near the banquet hall is for our benefit too. It makes it easier for the staff to set up beds and serve breakfast since everyone's schedule is synchronized. As for the other requests, Mr. Mason suggested them to lighten our load. I didn't know that. Nick finally seemed to realize that Mike was the one who had angered the client. What did you say to them? I just told them we wouldn't give them special treatment anymore. We shouldn't waste effort on things that don't bring in money. I was utterly exasperated at his lack of understanding of customer service. Of course, we shouldn't comply with unreasonable demands. But carrying over successful practices from past stays makes customers feel remembered and enhances their experience. Good memories encourage repeat visits. That's part of our job. I looked down at Mike, who was sitting on the floor. In our job, nothing is a waste. Mr. Thompson likely moved you to the sales department, hoping you'd finally understand this. How do you think he feels now that you've failed to meet his expectations? Mike, tears in his eyes, fled the president's office. I was amazed he still hadn't apologized. You have it tough, Adam. It's okay, we're all employees of the same company.
I deeply apologize for this disrespectful incident. Especially after all the care you've shown us. If it weren't for you, Adam, I really would have stopped staying here. When I heard you were moving to the sales department, I was willing to reconsider if you handled it. Seeing us talk so amicably, Nick's face contorted. Do you two know each other? Adam's service is excellent. I always requested him specifically. Normally, we don't accept specific staff requests, but we made an exception for Mr. Mason, adjusting my shifts accordingly. He had personally stayed at our hotel just before my transfer, and during casual conversation, I mentioned, I'm moving to the sales department soon. If I hadn't told him then, things could have been much worse. Please continue to take care of us. I look forward to it. On the return flight, Nick awkwardly offered me a can of beer. It's still working hours. Of course, I had no intention of forgiving him for a single beer. Nick might try to pin everything on Mike and avoid any consequences. While pondering this, a startling fact came to light. Nick, the tea bottles for the plan have arrived. I handed Nick a bottle labeled with our inn's name. They look good. What are you talking about? These are plastic bottles. I had assumed we would use the trendy, high-end bottling tea. But what arrived were ordinary plastic bottles of tea with customized labels. The only unique aspect was the label, which had the inn's name, making it look customized. Upon further investigation, I discovered that a substantial amount of money was set to be paid to the tea company. It was priced like bottling tea. Does this plastic bottle really cost $100 each? The tea inside is specially blended for us. The extra cost is for that. Wouldn't it be better to use another tea company? Or is there a specific reason we must use this one? As Nick continued to make excuses, I showed him a printed email. I informed the tea company's president, Mr. Mitchell, that we discovered irregular payments and he confessed. He said you two were high school classmates and planned to split the extra money. That idiot. Why did he confess? That's not important. You should worry about yourself, this could turn into a police matter. Opening the bottle cap, I suggested. How about calming down with this tea? It supposedly has a relaxing effect. Nick drank the tea frantically. In the following days, decisions were made about their fates. Mike was reassigned to the General Affairs Department, with no chance of transfer or promotion, as per Mr. Thompson's orders. As for Nick, since the payment to the tea company hadn't yet been made, he narrowly avoided legal trouble. Instead, he was encouraged to leave the company, and to avoid further complications, Nick submitted his resignation. Rumor has it that connections between HR departments have made it difficult for him to find new employment. Even though it was good to have those two gone, something unexpected happened in the sales department. Everyone became motivated and united in refining the 50th anniversary plan. In the end, my plan was adopted. We collaborated with the Tourist Information Center to provide personalized guides. The plan, tailored to the number of guests, was truly special for the 50th anniversary. Hey, is Adam's family coming to stay? I immediately booked that special plan for my family. Sam noticed it on the reservation list and quickly picked up on it. Yes, I'm inviting my father. That's great. I might invite my parents too. I lacked the courage to face my father just as Adam. But here, with the confidence Mr. Mason praised, I felt ready. The 50th anniversary plan was a perfect opportunity to reconnect with my father. I hoped to bring back the days when we could laugh together as we once did.